abbiamo subito il primo ospite e non è un ospite che possiamo ovviamente, direi, far aspettare, Paglia. Direi di no. Infatti. Ci Quindi lo mettiamo anzi. in onda, ma mi volevo preparare come si deve. Eccolo qua. Eccolo qua. Hi coach, welcome back to Area 52 again. Buongiorno, my friends. Hi coach. Nice to see you all. Yo, after the NCAA finals, we arrive for the Euroleague playoff, which have been, I think, 14 days, and we go with a series. And here in Europe, there are a lot of excitement because we know the 8 teams that will play the playoffs, but we don't know exactly where they will cross each other. So here in Italy is about Olimpia Milano, maybe against Efes, maybe against Maccabi. Also Real Madrid doesn't know if the second place of Olympiacos will stay. So it's something I think very funny. What you are following the situation in the last 2 months. What do you think about it? Well, I think it's very interesting that there's only one team that is clearly a level above the rest, that being, of course, Barcelona, even though they themselves have suffered some injuries and have at times shown less than their best level. Overall, they're by far the best team. All the rest of the team are great and interesting and exciting, and anything could happen. In effetti il coach concorda, cioè è veramente incredibile che tutto possa accadere, tranne il Barcellona, che in effetti è la squadra che probabilmente, pur con problemi che hanno avuto anche loro, perché anche loro hanno avuto il periodo Covid, hanno avuto qualche problema muscolare inteso come fisico, hanno perso giocatori importanti. Corey Higgins non giocherà più questa stagione, è una perdita grossa, ma il Barcellona è quella che ha avuto più continuità e quindi si è meritata questo primo posto. Al di sotto dei Blaugrana, però, veramente, il coach sottolinea anche lui, sarà divertente scoprire poi alla fine chi resisterà, chi sopravviverà a quelle che saranno le 3-4 serie playoff clamorose, perché anche il Barcellona dovrà guadagnarsi l'accesso alle Final Four di Belgrado, credo, in linea di massima. Marza. Vado. Hi, Coach. Welcome back with us. Coach, you won Euroleague in 2014, and after 8 years, we are still dealing with guys like El Chacho Rodriguez, like Sergei Llull, Nando De Colo, Kyle Hines, Rudy Fernandez, and so many others. Do you think we really have no youngsters as main players of the top teams, and even the rising star is a problem, because actually choosing a rising star is not so easy. Do you think that this is a problem for the future of the league, and do you think that this is maybe linked to the fact that so many young players directly go to NBA without having done anything really solid in European basketball? Well, first of all, it's my opinion that this is a generational thing, and you see great generations of the players that you mentioned before, if it's Chacho, if it's Sergio Llull, and this particular generation was a golden generation. And then unfortunately you see a lull in both the talent level and the developmental abilities of younger players, together with the fact that more and more young players are seeing the NBA immediately as the answer to their future goals, which I think is a mistake. But it will come back. We will see more and more good young players in Europe, particularly when they realize that the way to go about this is the way of Manu Ginobili. Play in Europe until you're 23, 24. Develop all of your skills and all of your game, and then go to the NBA. Now, there are exceptions to this, of course, and you see those exceptions being perhaps the 3 best players in all of the NBA today. But they gained good experience in Europe first, and I think not only for the players, but also for the NBA teams, better that these guys continue to develop, continue to grow, and come as ready-made products
for the best league in the world, followed closely by the Euroleague. Sì, il coach ha detto, ho chiesto al coach se il fatto che dopo a 8 anni dal suo successo in Eurolega, che era datato 2014, noi fossimo qui ancora a parlare come dei giocatori più importanti dei vari Ciacio, Liul, Rudi, De Colò, Heinz, eccetera, possa essere un problema per il futuro dell'Eurolega, perché non c'è questo ricambio e soprattutto è difficile anche assegnare un premio come la Rising Star, perché si trovano pochissimi giovani che vanno velocemente in NBA. Gli ho chiesto se questo poteva essere un problema appunto per il futuro. Il coach ha detto che innanzitutto la generazione di cui stiamo parlando è stata una generazione, lui ha parlato di Golden Generation, una generazione dorata praticamente di grandi campioni che hanno fatto la storia di questo gioco. Dopodiché ce ne saranno sicuramente ancora, però oggi tanti di questi giocatori giovani vanno direttamente in NBA e secondo lui è un errore. Ha menzionato l'esempio di Manu Ginobili, cioè uno che ha sviluppato tutto il suo talento, tutte le sue possibilità tecniche qui in Europa, le ha fatte crescere e poi è andato di là quando era veramente, veramente pronto. E questo secondo lui è il percorso che dovrebbero seguire anche gli altri giocatori giovani che oggi vedono l'NBA come il posto migliore per sviluppare la propria carriera immediatamente, quando invece potrebbero esserci degli step intermedi per farlo. Paglia. Ciao coach, I go back to the Euroleague playoffs. Two of your former teams, Maccabi and Olympiacos, will be in the playoffs and probably even with a good position in the seed. It was not taken for granted that they both were this good. What do you think about their path in the season? Very different, because Olympiacos, from the beginning of the season, showed great quality and great possibility, whereas Maccabi, for the better part of the season, were really in trouble and only recently have begun to show great quality and great possibilities, due in part, of course, to the very difficult political sports situation that we're in, and due in part to the fact that finally they found their way and figured out how to play as a team in the best possible fashion. I personally, number one, we could see Maccabi and Olympiacos possibly in the quarterfinal, but although I don't think so. But I see Maccabi and, of course, Efes Pilsen as the dark horse candidates for the both the Final Four and potentially to win again, because I think Efes is a great team that just hasn't played their best basketball as of yet. But Maccabi has shown the quality of being able to play and defeat anyone at this stage. So that will be very interesting to follow. And in general, I think we're going to have a fantastic playoff and Final Four with many, many possibilities and many exciting matches. Ho chiesto al coach di cosa pensasse del percorso che hanno fatto due squadre, due delle ultime squadre che ha allenato, il Maccabi e l'Olympiacos, due percorsi diametralmente diversi, li ha definiti. L'Olympiacos è stato, sin dall'inizio, è parsa una squadra che potesse stare in alto. Il Maccabi ha avuto difficoltà, soprattutto nella prima parte della stagione, è riuscita pian piano a trovare il modo di trovare appunto un gioco di squadra appunto in questa parte della stagione, aiutata dal fatto appunto dell'esclusione delle squadre russe, come sappiamo, appunto ad entrare nei playoff. Ma per il coach sia l'Olympiacos ovviamente per il campionato che ha svolto fino ad ora, ma soprattutto Maccabi ed Efes le vede come le due squadre che possono essere i jolly, insomma, in questi playoff, i dark horses li ha definiti il coach, e appunto che saranno dei playoff molto molto interessanti, proprio perché può succedere davvero davvero di tutto. Marza, prima della tua domanda sul Real Madrid, ne faccio una io proprio sui dark horses. Coach,
In the last couple of months, there's a team that shows something that we never see before, which is Monaco, the French team with Mike James. After the change of the coach, has been coming after December, I think Sasha Obradovic started to coach this team, and this team changed completely the face. At the moment, it's the second, I think, after Barcelona, starting from the moment the change of the coach. And the question is about I see them in them something like in your Maccabi 14, starting from MJ with Tyrese Rice, Bacon, which means something like Joe Ingles, and I would say also there are some characteristics I think that remember that team for me. I would like your opinion. I haven't thought about that, whether those teams had their similarities. What I can say is that Mike James has proven over time in the Euroleague what a significant and great player that he is. He simply had not found a home where he was comfortable and where the team embraced his style in the way that Monaco has. Thus, the great performances that he's shown and his ability to lead that team in the way that he has. Monaco has really improved their defense and has utilized their great length and athleticism around the court, and simply has found a way to play that allows them to be competitive with any team in the Euroleague, and that's fun, and that's great to see. Will they have the ability to win a home court, a series without home court advantage? We're going to see. I'm not sure. And in that way, I would compare them to our Maccabi team of 2014, where we had to win the series without the home court advantage, and that's very difficult. In Milan, it requires a very deep kind of game. But like Monaco, that Maccabi team was at their best from the middle of the season until the playoff time, and that bodes very well. And that's why for example, I'm worried on behalf of Milano and on behalf of Real Madrid, for example, because those great teams with great coaches, they have not played their best basketball from the middle of the EuroLeague until the playoff time. Now, can they flip the switch and go back to being the dominant teams that they were early in the season? That remains to be seen. I always felt best to be your best at the right time and not necessarily best to be the best at a certain time. Yeah. Beh, la risposta è interessantissima e brucia un paio di domande, forse anche, ma intanto sul Monaco il coach analizza la posizione di Mike James, che ovviamente è un giocatore così importante, da anni così importante in Eurolega, che forse finalmente a 30 anni ha trovato la sua casa, la sua comfort zone proprio beato lui, proprio nel Principato, dove sta performando alla grande. E poi lo stesso Monaco sono stati bravi a creare intorno a lui una squadra di un certo tipo. Poi l'arrivo probabilmente di Obradovic, che gli ha permesso anche dal punto di vista tecnico questo tipo di ragionamento, di ottimizzarlo. E però la cosa principale che dice il coach sul Monaco, e in questo si ricorda sicuramente di quel Maccabi che vinse l'Eurolega del 2014, è che il Monaco sta giocando la sua miglior pallacanestro da metà stagione in avanti, e questo è ovviamente molto importante, perché allo stesso modo si può fare il ragionamento al contrario. Il dubbio del coach è Real Madrid e Olimpia, che hanno giocato probabilmente la loro miglior pallacanestro nei primi 4-5 mesi, riusciranno adesso a invertire il trend che le dà un pochino in calo? Perché credo di aver capito che alla fine, visto che parliamo sempre di maratona per quanto riguarda la regular season dell'Eurolega, a maggior ragione con questo formato, sia questa la chiave: arrivare al punto giusto nel momento giusto. Anche il coach in carriera ha sempre cercato magari di non partire a razzo, c'è un detto italiano che non posso riportare, ma questo è,
e invece arrivare a marzo, quando si arriva proprio a ridosso dei playoff, lì bisogna esprimere la propria miglior pallacanestro. Questo è il segreto della questione. Marza. Coach, I want to go back to Real Madrid because Real Madrid is actually the biggest, let's say, question mark about the incoming postseason. This team dominated completely the first half of the season in Euroleague as well as in Liga Endesa, because they were at one point they were 36 wins and just 4 losses. It was unbelievable. Then actually they lost 7 out of 9 games in Euroleague, and they lost 6 out of 9 in Liga Endesa. I want to ask you, I know it's not an easy question, but why? Real Madrid, what happened to that team that dominated so much and that changed so much the rhythm of their plays and so and so? And how do you see the team for the incoming postseason? Well, first of all, and I mentioned before, the coaches of Real Madrid and of Milano, they're friends of mine, and they're of the greatest coaches in the history of our game. To tell you why Real Madrid has shown not their better side in the last few months. I'm not inside the team, so it's difficult for me to give you a clear answer, and I hesitate to do that. I think that there comes a time in every team's life together where you hit the point or the law of diminishing returns. We say in economics, where you've come to your best point, and unless you do something significantly different, you can't break through that ceiling again. You understand? Yeah. Perhaps this is what is happening with Madrid, and it could be every bit as much a mental thing as a physical thing. But I don't know. I'm not inside, and I hesitate to try to talk intelligently about that. I can only say this, that if you have Pablo Lasso on your side and you have Ettore Messina on your side, I like your chances, even when things are not at their best. And I think in general, guys, and I'm sorry to add this because it's not your question, I just think the Euroleague is full of so many great coaches, and I enjoy watching them and seeing their work, and of course following them. It's as a former coach in this environment, I have such great appreciation and respect for those guys, and I wish I could root for all of them, but only one team at the end of the day. Now that I think about it, I want to send out my greatest respect and homage to Petar Skansi, who we lost in the last few days, and he of course was a great player and a great coach. He coached in Benetton years before I did, and I had opportunity to meet him and had such great respect for him. And I think all of us coaches and basketball people just want to send our very, very best to his family and his people, because he was a great man and a great coach. Ok, tante cose dette. Ho chiesto al coach del Real Madrid capire cosa può essere cambiato da una squadra che dominava con un record incredibile ad aver avuto negli ultimi tempi un record così difficile, sia in patria che in Eurolega. Coach dice innanzitutto che prima ha fatto l'esempio di Milano e dello stesso Real Madrid, e gli allenatori Messina e Laso sono suoi amici e li considera due delle più grandi menti cestistiche, due dei più grandi allenatori che ci sono al mondo. Ha parlato di storia della pallacanestro addirittura, e quindi non vuole entrare nel dettaglio di quello che può essere il momento difficile del Real Madrid, perché è fuori e quindi non saprebbe esattamente cosa dire, preferisce rimanere fuori da questa questione, anche perché non essendo all'interno dell'ambiente non lo sa. Lui dice che probabilmente una giustificazione che può dare a questo momento difficile è data dal fatto che quando sei arrivato talmente in alto, come nel caso del Real Madrid, se vuoi superare ulteriormente quel livello devi fare qualcosa
di completamente differente, qualcosa che dia una ulteriore dimensione. Se non lo fai è difficilissimo andare anche oltre, può capitare di abbassare un attimo il proprio livello. Dopodiché il coach ha parlato di un'altra cosa, una brutta notizia che è arrivata negli ultimi giorni, ieri, ovvero la scomparsa di Petar Scansi, storico allenatore-giocatore croato, poi allenatore, è stato il primo allenatore, tra l'altro, allenatore-giocatore della storia della pallacanestro nel 1976, credo. Memoria. Io purtroppo c'ero, quindi... Io no. Ha detto che chiaramente è molto dispiaciuto per quello. Scansi ha allenato il Benetton anni prima del suo arrivo al Benetton, ho avuto modo di parlargli, eccetera, eccetera, di conoscerlo, ed è è stata una persona molto importante, una persona rispettabilissima, un grande allenatore ed un grande giocatore. Spagna. Coach, you were Russian national team coach for a long time, and recently Italy decided not to play the next game against them for the World Cup qualifiers. So maybe you know both of the sides of the story. What do you think about this situation? I mean, I don't want to start talking about the war, but about the consequences on basketball. Well, first of all, I'm incredibly sad to see what's happening on a number of different levels, specifically the point of the sports world. You know, for me, the answer to the world's problems lay greatly in the communication and the crossing of borders that the sports world has allowed for and has encouraged and has presented as an opportunity to always bring people closer together and to give people a point of connection that was outside of the politic. So it saddens me greatly to see that at this moment in time, that does not exist because of the decisions that were made. And I'm not saying whether they are correct or not. I'm just bemoaning the fact that the world of sport cannot positively impact on the connection and on the rope that we can all hold on to improve relations between peoples. And I hope and pray for a better day on every level, because for me, this is what sport has always represented, has presented that rope and that we can all hold on to and connect with. And it saddens me that doesn't exist right now. Ho chiesto al coach per il fatto che lui è stato per un lungo periodo allenatore della nazionale russa, con il quale ha vinto anche gli europei, appunto, e che conosce ovviamente bene il basket italiano, avendo allenato in Italia, cosa ne pensasse del rinvio voluto, cioè, o perlomeno della scelta dell'Italia di non giocare contro la Russia nelle prossime partite per le qualificazioni dei mondiali e appunto della situazione collegata appunto alla guerra. Il coach mi ha parlato del fatto che ovviamente l'impatto che ha la situazione sullo sport è tremendo e che lo rattrista molto vedere quello che sta succedendo, ma che lo sport è stato anche sempre un ponte, un qualcosa che ha unito la gente, che ha creato una connessione tra le persone, e quindi che possa essere un mezzo, no, per continuare a farlo nonostante in questo periodo sia molto difficile, appunto. Quindi una risposta che va oltre la semplice analisi della situazione appunto Russia-Italia, ma ovviamente più ad ampio raggio su quello che è la situazione dello sport, che ovviamente è conseguente a quella che stiamo vivendo più in generale. Coach, Sharunas Jasikevicius, from the beginning of his coaching career, was always compared to his mentor, Željko Obradović. I don't know why, but it happened always. And I want to ask you,
which is your opinion about Sharuna's way of coaching his basketball and so, and how he could manage that big pressure that came from this comparison with maybe the greatest ever coach in European basketball? Apart from the present also. Yeah, sure. Of course. Yeah, without mentioning David Blatt. I mean, I say Jelko Obradovic, the biggest one, except, yeah, sure. Come on, Marza. But the coach knows that, so. If you mention me in the same sentence with Jelko Obradovic, I'm already honored. Truly the greatest coach in the history of European basketball. But listen, we should all remember that Sharunas went through many different high level and high pressure environments in his career. Not only the years that he spent together with Jelko, but also, in Barcelona, in Maccabi, in teams that required from him to perform at the highest level with the greatest level of expectation and pressure. So I don't think this for him will be an issue at all. He took a team last year to the final of the Euroleague, and if you're in the final, you're already showing, the quality that you need. Sometimes what you really need is to lose a final in order to win a final. This also, in my opinion, is in his favor. Regarding who his mentor is or who he most closely resembles, two things I will tell you. Number one, it's a question for him and not for me, and I respectfully will allow him to answer that. And number two, when I give clinics and have discussions for young or potential or want to be coaches, I always say the same thing. There are different pillars of coaching them, and one of those pillars is that you must bring yourself to your team and to your players, because players, they're like kids. They recognize the truth. When you're not telling the truth, they recognize that, and your credibility lies in you, in your ability to bring yourself to the court, to bring yourself to the game, and most importantly, to bring yourself as a person to your players. And I can't tell you that Charas is trying to be anyone but himself. Maybe the way he is and the way that he does his job, that's who he is. And as a great long-term player that played for many great coaches, I'm sure he's taken bits and pieces from all of them. Whether he stands on the sidelines and yells like Jelko or not, this is him. Charas is a very emotional and a very intense man, and I think that's him. Ok, ho chiesto al coach riguardo Jasikevicius cosa pensa della sua pallacanestro e del fatto che sin dall'inizio dei primi giorni della sua carriera è stato sempre paragonato un po' a Jelko Obradovic, suo mentore, possiamo definirlo per certi versi, e come ha potuto gestire la pressione dell'essere paragonato al più grande di tutti. Il coach dice che innanzitutto questa è una domanda che forse sarebbe più per lui, per Charas, piuttosto che far rispondere qualcun altro, poi però in realtà ci dà molte indicazioni dicendo una cosa molto importante quando parla del discorso di quello che lui dice quando va ai clinic con i giovani allenatori o quelli che vorranno diventare allenatori. Lui dice la cosa più importante che bisogna fare è dire sempre la verità ed essere te stessi, perché i giocatori sono come i bambini, se non gli dici la verità ti scoprono e poi non ti credono più, quindi portare te stesso come persona, come allenatore, con le tue idee all'interno della palestra, nella gestione e tutto quanto, in modo da essere credibile, da far sì che i giocatori ti riconoscano per quello. Questa è la parte fondamentale. Dopodiché ha detto, riguardo al fatto che poi Charas sia spesso a bordo campo urlando, agitandosi o
facendo cose che faceva anche, diciamo, con un linguaggio del corpo simile a quello di Obradovic, dice probabilmente questo è solamente perché anche lui è fatto così, quindi non c'è niente di particolare, e chiude dicendo che ancora più probabilmente lo stesso allenatore ha preso tante cose da tutti gli allenatori che ha avuto, da tutte le situazioni che ha vissuto, anche perché aveva iniziato la risposta dicendo che all'interno della sua carriera Jasikevicius aveva vissuto in tanti ambienti come il Maccabi, come il Barcellona, in cui gli era stato, e non solo negli anni passati sotto Obradovic, in cui gli veniva chiesto molto, erano degli ambienti molto demanding, direi, e quindi ha saputo avere a che fare con la pressione già anche da giocatore a lungo durante la sua carriera. I had one more question, even if you partially answered to this in the last days. Two great European coaches passed away, not only Pero Scansit but also Javier Imbroda. I don't know if you knew both of them, and if you have some story to share with us about both of them. And I am sorry I did not mention it, because I knew Javier well. I had the opportunity to coach against him when he was with Sevilla, and he was a wonderful man that, you know, I still remember, and I remember well, we came to Sevilla and we came to the gym, and Javier, who I had seen before coaching the Spanish national team when I was an assistant for the Israeli national team, and I had met him, but, you know, just a very, very surface conversation. But when I came coaching a team and came to Sevilla, he waited in the gym after his team finished to practice, which is unusual. Coaches usually don't wait around for the other coach, but he did, and he welcomed me, and, you know, I was a beginning coach. And he was so kind and generous and thoughtful to do such a thing, and to give me a few words of encouragement and advice. And, you know, this is what coaching is all about, you know, to be colleagues and to compete at the highest level, and to, of course, try to accomplish your goals. But this is another one of the pillars of my coaching discussion. Be a human being. And Javier was a human being, you know. He was a man of quality and heart, and I remember him well. I truly do, and my greatest sympathies to him and for him and his family as well. Ho chiesto, parzialmente aveva già risposto alla domanda il coach, perché nell'ultima settimana sono scomparsi due grandi allenatori europei, oltre a Pero Scansi anche Javier Imbroda, ex allenatore anche della Spagna. Io ho chiesto, ci ha parlato di Scansi poco fa, io ho chiesto appunto un ricordo anche di Imbroda, e ha ricordato appunto una storia, diciamo un aneddoto. Era agli inizi della carriera del coach e allenatore. Imbroda allenava il Siviglia, una trasferta sul campo appunto degli spagnoli. La squadra di casa si era appena allenata, c'era il turno appunto della squadra ospite, e coach Imbroda appunto lo ha aspettato per salutarlo e scambiare due chiacchiere in maniera abbastanza amichevole, nonostante praticamente non si fossero nemmeno conosciuti, se non per una piccola esperienza appunto quando Imbroda allenava la Spagna. Coach Blatt era l'assistente nella nazionale israeliana, quindi di fatto non si erano nemmeno conosciuti, però ha parlato appunto del fatto di essere un'altra pillola, insomma, di quello che è quello in cui crede debba essere l'essere allenatori. Quindi essere allenatore significa anche essere degli ottimi esseri umani, e Javier Imbroda era sicuramente un grande essere umano, l'ha voluto sottolineare il coach. Coach, we are here, and thank you so much for being here, and we wait for you before maybe the Final Four when we had the fourth top team of the year. Io molto felice, parlare con te, l'italiano, you know, I miss, and always tell you, I miss possiamo parlare italiano l'ultima parte di trasmissione.
I miss the language, and mostly I miss the people and the country. So thank you for sharing some time with me. Grazie mille a lei, coach. Thanks, Ci coach. vediamo presto. Grazie mille ancora.